אנחנו קוראים לו אלכס. הוא נולד באנגליה לפני 16 שנים כשהוא סובל מתסמונת קשה, תסמונת שהתרופות לא יכלו להקל עליה. בצד שהוא כמעט צד של ייאוש, מחליטים הרופאים שהילד בן 8 לכרות את כל הצד השמאלי של מוחו, האונה השמאלית, זו האחראית על הדיבור, על חלק מן הידע. האם, גם לאחר הניתוח, אינה מתייאשת, היא מחפשת דרכים כיצד יוכל ילדה או בנה ללמוד שוב. נודע לה כי בירושלים ישנו מרכז אחד, מרכז פוירשטיין, בראשות פרופסור ראובן פוירשטיין, חתן פרס ישראל, ששם, כך אמרו לה, ייתכן ותימצא תרופה. מאז הגיע אלכס ארצה, עוקבת אחר התפתחותו דלית קימור. התפתחות שנראית לעתים כמו נס אמיתי. כן, English, what you want? That's this. 4.5. 4.5. Which one do you use? What does growing into a man mean? Do I need to become? That's right. אלכס נולד ב-1982 בלונדון. Well, I first noticed that there was a problem as soon as he was born because he had a red birthmark on his left half of the face and on his head. אלכס מתקבל באהבה בביתו. בגיל 5 ימים מגיע ההתקף הראשון. אלכס התינוק סובל מהתקפי אפילפסיה קשים בתדירות גבוהה. מתברר כי לאלכס יש סינדרום אפילפטי נדיר. בשנה הראשונה לחייו, אלכס סובל מ-16 התקפים ביום והתפתחותו נבלמת. לקראת סוף השנה הראשונה, רק חלק מן ההתקפים מאוזן באמצעות תרופות. I was advised to leave him as he was and sort of just take it as it is, really not try to do anything, but I refused to do that. להשאיר אותו במצבו פירושו להשאירו בפיגור קשה ביותר ובמצב סיעודי ללא עתיד. כאן במוסד סנט וינסנט בן קרן בירושלים מאושפזים ילדים בדרגת אינטליגנציה שאלכס היה בה. אף אחד מהם אינו מסוגל לרכוש שפה. רובם סובלים גם מנכות פיזית. אלכס לא מפתח כל שפה עד גיל 8 וסובל מנכות בפלג גופו הימני. במוסד מעין זה היה זוכה לטיפול מסור ביותר, אך לעולם לא היה מגיע לעצמאות. I thought that there was more to him than one could see on the outside, because despite he couldn't sort of speak, he would always understand. And I thought, somewhere, somehow, there must be something to do with him to make him better. לאחר מחקר פרטי שעורכת אווה, היא מגיעה למומחה בארצות הברית. המומחה מציע לאווה הצעה מדהימה, לכרות את האונה הפגועה במוחו של אלכס, האונה השמאלית. אווה חוזרת לאנגליה כשרעיון זה באמתחתה, ובינתיים מתחוללת דרמה בבית. My younger son, who was 2 years old at that time, took a morning dose of Alex's drugs. And after phoning the hospital, I was told that he would be sleepy, sort of for a day or two. But the effect this had on him, for 5 days he was hyperactive, he stopped talking, he lost his speech, he was acting like a mentally handicapped child, he was banging his head on the wall, and it lasted 5 days after one dose of this medicine, what my older son normally had 3 times a day. המלכוד קשה. הורדת מינון התרופות גורמת להישנות 16 ההתקפים, ואילו המשך נטילתם גורם לתופעות לוואי קשות. אווה מקבלת החלטה. כשאלכס הוא בן 8, כל החלק השמאלי של המוח מוסר. האונה השמאלית היא זו שאחראית על השפה והדיבור. זוהי האונה החשובה ללמידה האנושית. הניתוח מצליח, ההתקפים האפילפטיים נפסקים, אך הרופאים אינם אופטימיים לגבי השפה. Well, after the operation, the specialist who I dealt with in England, when I told him that I was hoping that Alex would learn to speak after this operation, he laughed at me, and he obviously didn't believe me. When I went first time after the operation for a checkup,
With my son, he said to me, you see, he is not talking. אלכס עדיין איננו מדבר. מאוחר מדי אומרים המומחים, ומעבר לתקופה הקריטית ללימוד שפה. בהיסטוריה יש דוגמאות לכך. פרנסואה טריפו אף יצר סרט על ילד הזאבים ויקטור, שלא הצליח ללמוד שפה לאחר שנמצא. ילדה אחרת, ג'יני, נמצאה לאחר שהייתה 10 שנים בבידוד. גם היא נכשלה בלימוד כללי השפה והדקדוק. Here, when asked to make a question, Jeannie comes up with, what red blue is in? What red blue is in? That makes sense? מי שלא רכש שפה עד גיל 6, לא ירכוש עוד שפה לעולם. אך אלכס הפתיע את כולם. ללא שמאלית, בגיל 9, 3 שנים אחרי הגיל הקריטי, הוא לפתע מתחיל לדבר. Chocolate cream cake. Do you do any cooking? Yes. What do you make? Jelly. Uh-huh. Coke. He started saying mummy and daddy, of course, you know, the first words as if a sort of young baby learns to talk. But a few weeks later, he started saying things like Ghostbusters. This was the time, you know, when the Ghostbusters were in, and it was very, very difficult for him, and he had to split it, but he was trying to say difficult words like this. I first saw him when he was 11 years old. And what did you see? A child who had started speaking at a very late stage, and he was showing some difficulties in terms of expressing himself, but I was very impressed. For a child who had started speaking so late, he was speaking extremely well. When's your birthday? In November. What month? In November. 13th of March. Which one is it, November or March? Remember. תוך תקופה קצרה עולה מנת המשכל שלו ב-20 נקודות IQ, אך הוא נותר עדיין מוגבל מאוד. אלכס הוא בן 16. מבחינה מנטלית הוא בן 9 בלבד. אווה רוצה לטפל באיכות החשיבה, בתוכן הדברים. היא שומעת על פרופסור פוירשטיין מירושלים ומגיעה עם אלכס לאבחון אצלו ביולי 1996. המוטוריות שלו היא לא הטובה, אבל המוח עובד. החשיבה עובדת. Wonderful. Excellent. Now. פרופסור פוירשטיין התפרסם בשיטות שיצר לשיקום החשיבה. לפני כשנה הביא נערים בעלי תסמונת דאון למצב שיכלו להתנדב לצה"ל. בעיניו המילה האחרונה שמורה לסביבה ולא לנתונים הביולוגיים. זה כ-40 שנה שאני נלחם נגד כמה אלמנטים. א', ההנחה שהאינטליגנציה קבועה, ושגורמים מסוימים מהווים מחסום לשינוי. אנחנו מאמינים שהאדם ניתן לשינוי, מעבר לגורמים שהביאו לידי תפקודו הנמוך או הירוד, או חוסר תפקודו בכלל. שנית, אנחנו מאמינים שכושר ההשתנות, האופציה ההשתנותית הזאת, היא מעבר לגיל. בינואר 1997 מתקבל אלכס לטיפול אינטנסיבי. פרופסור פוירשטיין מכנס צוות שלם. 10 אנשים עובדים עם אלכס כ8 שעות ביום בעבודה פרטנית. המטרה לשקם את חשיבתו. רוב המומחים חושבים שבגיל 16 זה בלתי אפשרי. If you put a very restricted individual in a terribly stimulating environment, you're not going to make that person normal. Intellectual ability does not dramatically change. And if there has been damage, if there has been disease affecting intellectual functioning, then that effect is permanent. It doesn't disappear. And you can improve on it to some extent, but you cannot change it dramatically. And as I said before, the improvement has already taken place. And you have to remember that what happened to Alex happened without any input.
his brain did this all by itself, without any stimulation, without any systematic therapy. He started speaking, his brain started developing, in a sense. In what? So, we can't expect the same miracle twice. אני רואה את העובדה שהוא לא התקדם במשך 5.5 שנים מאז שהוא התחיל לדבר, ביטוי לכך שלא האמינו בגלל תיאוריות התקופות הקריטיות שהוא יהיה מסוגל להתקדם, ולכן גם לא השקיעו באותם התחומים שבהם צריך היה להשקיע כדי שהוא יגיע להישגים יותר גבוהים. אני חושב שמה שהם עשו היה עבודה יוצאת מן הכלל, אבל עכשיו דרושה גם האמונה. Even in this one, or in this one, or in this one. רשמי שרמה מתמנה למורה האחראית עליו. You have that. You showed me that one. אנחנו מאמינים שהוא יוכל להתקדם ורחוק מאוד. השיטה היא העשרה אינסטרומנטלית, שיטה לשיקום החשיבה. בעזרת לוח של צורות וצבעים צריך אלכס להרכיב בדמיונו כאן צורה חדשה העשויה מהצורות שבלוח הבסיס. המטרה לגרום לאלכס לחשוב בעצמו. 7. Okay, why? Why does number 7 go at the bottom? Because that's the car we can see Where? underneath. Underneath. But can you make out when you see just this that it's underneath? If you use the right kind of mediation, anyone can be taught. Did you read it all before you came to Israel? Did you have any idea about reading Hebrew? So how did you learn it? The second day after I came, he started teaching me. And do you do it off the top of your head? Do you do it by guessing? No, And what do you have to do? sound. Sound it out. But I guess and I know it straight away. Yeah, because now you're used to doing it. So now you know what the word looks like because it's become automatic now. Okay? So let's see how well you do. להפתעתנו, אלכס לומד גם לקרוא מילים בעברית. Okay. Danny, Abba, Okay. Saba, Ba, Saba, Ba. This was done on the 10th of July 1996. כשהגיע בקיץ, התבקש להעתיק צורה מורכבת זו והעתיק אותה כך. So continue, my friend. לאחר הכוונה והדרכה אינטנסיבית הוא למד לארגן את הצורה. קודם לחשוב ואחר כך לצייר. ב2 באפריל השנה הוא כבר צייר כך. Climb up. Take this hand off. Climb up. בצד המוטורי מטפל אורי מיכאלי. אלכס הגיע עם מוגבלות חמורה בצד ימין. לאחר אימון אינטנסיבי של 3 פעמים בשבוע במשך 4 חודשים, כבר ניכר שיפור רב. לא היה מסוגל לעשות כלום, לא היה מסוגל לתפוס. לא היה מסוגל לתפוס, לא היה מסוגל ללכת. היה מאבד שבועי משקל, לא היה יכול לשכב לקום. כל פעולה הייתה בשבילו קריאת ים סוף. ועכשיו? לא היה יכול להרים שום משקולת, שום דבר. קל וחומר את עצמו. לא היה מסוגל על סולם, שום פנים. Down. I wish Down. to go back to England. You wish to go back to England, so sit down. Straight leg. And now, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stand up. הפעלת קומפקט דיסק גם היא חדשה לו. הוא אוהב מוזיקה טכנו. What do you need in order to succeed in life? Good friends and a good wife. You know, just to support me. How are you going to get these 2 things? First, exceed at school, which I'm going to do. Then I'll marry, and then I'll get on with my life. And how are you going to get good friends? At school. School? Yeah. Who is your friend now? Rush me.
Yep. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? רשמי משמשת כמתווכת בין אלכס לעולם. היא נותנת משמעות למה שהוא רואה ועוזרת לו להבין את החוקיות של הדברים. מטרתה שבסופו של דבר הוא יפעל בעצמו. He's a wonderful human being. Really, he's so eager to please. He's a very good person. He likes to do what is right. He likes to be nice to people. He likes people to be nice to him. He's very social. He likes to be around people. He likes interacting with others. And he's very, very, very keen to learn as well. Nice to meet you. How are you? פסח 1997, חלפו 4 חודשים. אווה מגיעה מאנגליה לישראל לבקר את אלכס. אלכס, שידע קודם לקרוא מילים ספורות בלבד, למד לקרוא אנגלית בתוך 4 חודשים. We'll have my pals to tea. I will have tab the cat. Well done. Miss Penny Pig. It's excellent. Actually, you're not putting the shadow on it. Okay. לאחר שהבין את הכללים, הוא מצליח לעשות מטריצה המורכבת מ7 שכבות. Number 18. Excellent. Number 18. Next. Number 14. Very good. Number 14. Number 12. Number 12. And then? The real test of a good therapy is whether the beneficial effects are long-lasting and whether they generalize, so that true learning can actually be measured by how long it stays. It's got to be permanent. And the second thing is that what you provide the therapy for, it must be used as a basis for generalizing to other kinds of learning. Otherwise it's no good, because you don't want to practice doing the same thing over and over again and become excellent at it. You have to be able to abstract in order to be able to learn other things. Rain is to winter, as sunshine is to Summer. mountains is to Switzerland, as desert is to... אלכס, שהפסיד שנים רבות, רוכש עתה ידע כללי. Do you know a land which has a country which has lots of desert? Or a continent? Africa. Absolutely. אני מקווה שאלכס, שמקרה יתרום תרומה נכבדה מאוד למה שניתן לעשות עם המוח. כי אנחנו מופיעים היום, שמעצבים את המוח, מעצבים את התנהגותו ואת התפקוד של המוח, לא פחות משהמוח מעצב את התפקוד שלנו. במשחקי דרמה, אלכס מראה לנו במה ירצה לעבוד בעתיד. הוא רוצה למכור פנקייקס. It's what you tossed in pans. Pancake? Yeah. Okay. אלכס לא יוכל להתפרנס מעבודות יד. הוא לא יוכל להתפרנס מאותו פועל. יש כאן מגבלות פיזיות, מוטוריות, שלא קל יהיה להתגבר עליהן. לכן אנחנו רואים צורך לפתח בו את רמת החשיבה, את השימוש שלו הקוגניטיבי, ואני רואה אותו כאדם שיהיה מסוגל ביום מן הימים אפילו ללמוד לימודים ברמה גבוהה, ולהשתמש במוח שלו יותר טוב מאשר בידיים שלו. מה זאת אומרת לימודים ברמה גבוהה? יכול להיות שהוא יוכל ללמוד גם במסגרת אקדמית. באוניברסיטה? כן. אלכס יצא מן התהום של ההתקפים האפילפטיים החוזרים והנשנים. העתיד במוסד סיעודי שבו היה נשאר פסיבי ומבודד, גם הוא מאחוריו. היום הוא מנסה ללמוד להיות עצמאי. הוא עדיין בתחילת הדרך. How much? 5 I have to take it on a day-to-day basis more, because in the past Alex has sort of surprised medical profession, and he's achieved what
they thought wasn't possible. I feel I have to sort of help him, but I think as he has become sort of an individual with his own mind, and he can think for himself now, I think it will depend on him very much what sort of what he wants to do, and of course, I mean, I will help him as much as I can. That's it.